Witam proszę Państwa bardzo serdecznie na wspólnym oglądaniu Gamescom Opening Night Live Show. Obejrzymy sobie może trailerów, może gameplayów, no i będzie tutaj proszę Państwa mój komentarz. Ja zaś serdecznie zapraszam na ten materiał. Sorry, jadłem. Już jestem, witam bardzo serdecznie. Mówię, że moi koledzy są fanami tych Wormsów. Dziękuję, dziękuję. Because everybody is trying to get somewhere. So whatever drives you, whatever your purpose, you are not the only one. Find your way. Train Sim World 7. Wow, that family was really popping off for Train Sim World. I didn't realize it was like that. And if you thought that was the wildest ride of this pre-show, it's not quite time to get off yet. Wait. Ale go odcięli. Congratulations. You have been selected to build the next great theme park. Are you ready to become a tycoon? Ja to nie jestem fanem tych symulatorów parków za dużym. With a little imagination and a lot of ingenuity, you have the privilege of transforming these mundane patches of dirt into unforgettable thrills. Customize every setting. Ale ta gra wygląda okropnie. Every price. And charm a whole new generation of guests. Just remember to keep the park running in tip-top shape, will you? So, are you up for this brand? Ale ta gra wygląda okropnie, ona wygląda jak Sims 1, kurwa. The next great roller coaster tycoon. Coming soon to early access. To już lepiej wygląda, ale za to jest dla 7-latków. To są Pokemony? Nie, no nie mogą być. Czy wreszcie doszliśmy do tego momentu, że wszystkie firmy jebią Pokemony? Może tak być. Czy doszliśmy wreszcie do tego momentu? Animo. Ej, a to strasznie pokemonowo to wygląda. To już jest chyba, wydaje mi się, że Palworld zaczął jakby te... Palworld chyba przekroczył ten Rubikon, nie? Że... on chyba to zrobił. I to jest indyk? Dobrze wygląda jak na indyka ta gra. I takie indyki mogą robić, no to mi się podoba. Takie coś możemy grać, takie gry, kurwa. Czekajcie, przymknę drzwi, bo dresznie strasznie.
I used to believe no one would die. Then everything changed. And I got scared. Takie indyki możemy grać, proszę państwa. I was even here. I want to be remembered. Not for who I was, but for who I am. Welcome back, everyone. A co oni mają z tymi tytułami, których się nie da przeczytać? To jest trzecia gra, która ma tytuł, którego się nie da przeczytać. There would be no Bubsy in the pre-show this year, and yet there he was. How's this keep happening? But let's continue counting down to opening night live with more wall-to-wall trailers. So far, we've seen high-speed action. We've seen high-speed trains. We've seen animo. So obviously at this point you're wondering, where are the horror games? Unfortunately, we don't have any this year. Fazmofobia 2? Daje taki vibe fazmofobii. Nie lubię takich gier. Nie no, chuj, to jest jakaś fazmofobia 2. Albo żynają z fazmofobii. Okazuje się, że jednak nie jest fazmofobia 2. I love brave old ladies. I think that's an underutilized character archetype. It's nice to see Perceptum carry that mantle. I'm just saying there's some grandmas who won't put up with ghosts. So it's empowering to be that kind of person. Anyway, if you've been wondering what the team behind Tinykin has been up to, you're about to immediately find out. Co tu się dzieje? Ej, ale grafika jest niezła tej gierki. Ładnie to wygląda, jakiś pomysł przynajmniej mają. Arcywróg, ksiądz. Pozdrawiam, również pozdrawiam. Bonaparte says he brings enlightenment to the place. Tylko czemu to się nie wyświetliło? I know some of these faces. Friends, comrades. Now their eyes are hollow, empty. Dobra, to jest chyba... William, by the saints, is that truly you? I'm worried, William. With those things looming, don't know what they are. Sorry, że się to nie wyświetliło, ale teraz chyba powinno się wyświetlać. Miałem wyłączonego overlaya na donaty. Play, it
Chyba. Chyba miałem. A czemu on był wyłączony? Ja nie wiem. Ale bardzo dziękuję za 2000 kiksów. What will this thing do to me? Nie mów tak. Only mad monarchs turn their kingdoms to ashes. I do not think you're insane, William. But even if you were, madness may be the only sane response. Valor Mortal. Burning bright in the forests of the night. What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? Did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? I looked it up because I was curious. All of that was from a poem called The Tiger by William Blake, published back in 1794. Which is crazy, because that's the first year they had a Gamescom. Koleś właśnie But zmienił back then kurtkę, it was czy mi just się a bunch of wydaje? silent trailers for Hopscotch and Knucklebones. Now, another brand new game announcement. For years, these delightful stories have sparked inspiration for innovation. But the interpretations always fell short. Thankfully, I found a way to not only save them, but to make them even better. You'll have to fully immerse yourself within them. Be courageous. What the hell is that? And cunning. Does your puzzle have a stupid name too? You'll be introduced to friends. Yous may be ugly, but you O, zadziałało teraz. And foes. You just want tickets to my show! Wolves, lonesome den. You'll need to become Dziękuję bardzo za 10 wspieraków. and resilient. I also don't care. These stories will test you. And once you've fully experienced all my interpretations, you'll be ready for me. Oh, too good for me, are you? I'll have you know, I've been married hundreds of times to thousands of mimes. Sometimes I like when a trailer just shows you its final boss. They just said, hey, here's this evil long-haired nerd. You gotta stop this guy. Mission accepted. Hey, welcome to the Gamescom Opening Night Live pre-show, where I realize there's been a lot of debuts already to keep track of. You might be looking for some help just to remember all these titles to add to your wish list later. Well, I can't help you. I'm sorry, you're on your own. All I have is more world premieres. Dobra, to jest... Kurwa, AI-em robione ta gra, czy o co chodzi? Ta gra autentycznie wygląda, jak była AI-em klepana, nie? A, bo to był trailer. Tak też może być. Nie mów tak blisko. Nie mów tak brzydko, bo się popłaczę. I co to jest? Humankind 2? Those are some big horses. Just a Wlatuje na moją reminder, wishlistę, ja chcę w to zagrać. the event. Opening Night Live is just minutes away, but we're about to see a trailer for another new game that nobody knows about yet. Nie no, Humankind 1 moim zdaniem było zajebiste. But you can Google it 2 minutes from now. That's the magic of what Nie da we're się, doing here. nie da się chyba dodać wishlisty wcale tego. Było napisane wishlist now, a tego nie ma na Steamie, nie? To sobie nie zwishlistujesz, stary. Fake ten. Fałszywy alarm, fałszywy alarm. Cywilizacja leży i kwiczy?
No moim zdaniem po 5 cywilizacji ta 6 i 7 to jest w ogóle nieciekawe gry, nie? A czemu to się odpaliło? A, bo overlaya Dobra, już wiem czemu to było wyłączone. Ale to czekajcie, to poprawię. Żeby tego nie było widać. Dobra, teraz powinno być git. Jakieś demony, jakieś smoki? Dobra, ten trailer lepiej wygląda niż ta gierka. Elta. Defy You know what's all crazy about that gods. trailer? The little dragon companion never talked. I don't know if I've ever seen a video game before where you have a little flying dragon friend who isn't wisecracking. That was refreshing. And now we're going to take a first ever look at a game for two-player co-op enthusiasts. Nie no, Humankind 2 myślę, że ciekawy jest trochę. No i te nowe Wormsy jeszcze. She was complicated. Discord? Tak, Discord jest podpięty pod... What? How? Maybe we should see what's inside. Discord jest gdzieś podpięty pod tego kika. Jest czy nie ma? Mogę ci wygenerować zapro jak chcesz. Can we start changing ages yet? I suppose we should learn how it all works. Want to change who you are? Just press a button. Look at me! I'm a kid again! What's all this now? It's a treasure hunt! A birthday treasure hunt from Mom! Or some kind of elder fraud. Where your mom was concerned, nothing was ever easy. Is there any chance Mom could still be out there somewhere? She's gone and she's never coming back. I can't just ignore this, Grandpa. She was my mom. Well, I'm not letting you go alone. Just no more of this age twisting, okay? Kolejna gra dla milenialsów. That means you, bud. A no-holds-barred fight to the death. You love the sound of that too, right, Musashi? To jest nio? Down in the bottom of hell, there are get much stronger than you can imagine. Wygląda jak nioch. Znaczy podobny do niocha. Ale ja nie grałem w niocha nie jedynkę, to ja nie wiem. Na 100%? I suppose you're here about that gauntlet. You've been working ever so hard. And that's the time has come for the finale. Ale teraz jest na te Souls-like'i ciśnienie, nie? Tyle ludzi robi teraz Souls-like'owe gry. You need some more time in hell. You don't belong in this world. Oni musza. Nie no, gierka wygląda fajnie, nie? Yeah, Onimusha just shadow dropped an expansion to its demo in the middle of this pre-show. Się robi. I don't blame you if you're about to boot that Jak się robi up, expansion do but dema? while it's downloading, we're about to hit my Jak się robi favorite part of the expansion show. do dema? We're about to check out Jak a to brand new działa w trailer ogóle? for the beautiful Mariachi Legends, and then immediately after that, I got to have an interview with the game's creative director. Się robi expansion do demo. Jak to działa? Nie no, na razie najciekawszy Humankind, bo w Humankinda chciałbym zagrać dwójkę. Jedynka mi się podobała.
Jak Castlevania wygląda. Hiszpańska Castlevania. Siempre consigue lo que quiere, tarde o temprano. No me hagas esperar. Mariachi Legend. Już mają datę na kwiecień? Gdzie można było przełożyć 3. Dobra, o co chodzi, że on wygląda co 10 minut inaczej? O co chodzi, że on co 10 minut jest inaczej ubrany? Mariachi Legends is Los a Famous? pixel art Metroidvania, and it A started to, with że the ja jestem, realization czy that tak mówisz, Alucard's że o suit grze? is like 90% of a mariachi suit already, and so we started thinking about that. Teraz zmienił to, nie wiem o co chodzi, nie? O co chodzi z tym gościem? Aztec culture and Mexican culture, and so one thing led to Ale mi się nie wydawało, że on zmienił tę koszulkę, bo zmienił. I kota wygenerował jeszcze w tle. Korakcja. My mom's from this town called Mascota here in Jalisco, and it's one of those towns that's in the category of magical town or pueblo mágico. This would be the first time a pueblo mágico is ever present in a video game ever. It's very Mexican, and I feel proud of it. So how does this actually play? We mix like fast combo action with RPG. So it's like a Ninja Gaiden Castlevania sort of mix. You know, these combos allow you to... No, widzisz, o też mówi, że Castlevania. Co by mogli do Humankinda 2 dodać? Wydaje mi się, że absolutnie nic. Ale może coś dodadzą. Jak to co? DLC-ki, stary, DLC-ki można sobie dodać. Połowę nacji z jedynki można dodać do dwójki w formie DLC-ków, a co ty sobie myślisz? Teoria czarnej dziury. Ja bym postawił czarnej dziury. Ma kota. Ty on zmorfował znowu. I włosy sobie zmienił. The good news is that it's time for the top 10 reasons to be excited for Gamescom Opening Night Live 2026. Okay. Number 10. Gears of War E-Day. The E stands for emergence, but it might as well stand for excited for Gamescom. Number 9 reason to be excited for Gamescom Opening Night Live 2026. Netflix couldn't lock down the exclusivity. Number 8, Ananta. That's the game that's like Vice City, but also anime, and also you have Spider-Man powers. It's never boring. Dobra, to 9 było śmieszne. So far, the increasing price of RAM has not impacted the cost of watching trailers. Number 6, we hid the word nooblet somewhere in Jeff Keighley's script, and he hasn't found it yet. Number 5, a live performance of Guillotina from Eugenics. That's gonna be bonkers. Number 4. The Witcher 3. A jeśli się zmienia, tak będzie lepsze od cywilizacji? No nie, moim zdaniem od 5 cywilizacja to jest taka równia pochyła, jeśli chodzi o jakość tych gier. Final Fantasy VII Revelation. W sensie odżywają tą samą grę i po prostu że dają rzeczy w DLC-kach, które wcześniej nie były w DLC-kach i tyle to robią. I think they're probably saving it for tonight. Number 2. As we helplessly trundle towards an all-digital future, manufactured traditions such as these have somehow become a rare remaining live space to share mutual enthusiasm for games. That one's not really a joke. Sometimes I just get sad about stuff. And the number 1 reason to be excited for Gamescom Opening Night Live is... the pre-show is over. Oh, okay. No more waiting. No more anticipating. From this point forward, we'll be live in Cologne, Germany. Thanks for watching and enjoy the show. Trailery, trailery, trailery. Creator of the Game Awards, Jeff Keighley! Mają Jeffa! Jeffa przynieśli z Ameryki. Jaką se scenę pierdolną. Welcome to Gamescom! A będzie pan... Nie wiem, że będziesz dawał po niemiecku. Już mi się bał, że będzie po niemiecku napierdalał. You've come to the right place. This is Gamescom Opening Night live in Cologne, Germany at Köln Messe. And the crowd this year, you guys are honestly
the loudest I've ever heard you. The energy and hype is on another level. You guys are prepped and ready, and we got a lot of great stuff for you today. It feels great to be back, surrounded by over 5,000 fans at the biggest consumer video game event in the world. This week, more than 300... Dobra, ja se idę zrobić drinka, a wy słuchajcie go jak gada, nie? Widownia szaleje, no dokładnie. 2 minuty idę sobie soku nalać, tak? Jabłkowego, tak? Well, you'll see if you love me by the end of the show. But yes, hopefully you will love me. When we started Opening Night Live in 2019, we didn't know what to expect. From the very beginning, you guys welcomed us. And year after year, this community has made us feel home here in Germany. This is, believe it or not, our 8th ONL, and we're so excited to bring you an amazing 2 hours of video games. Now, last year's ONL will always hold a very special place in my heart because it was actually the final show of mine that my dad was able to watch. Immediately after the show, I actually had to cancel all my meetings here at Gamescom and flew back to New York to be with my dad during his final days. And sadly, as you may know, he passed away just a few days after Gamescom last year. But from his hospital bed, he did watch last year's show, and he saw all of you, and he knew how much this stage and this community meant to me. So standing here with you tonight means more than I can really express. I know he would be proud that we are back together, once again celebrating the creativity, passion, and people who make games the biggest form of entertainment in the world. So thank you for this moment, everybody. Tonight, I carry my dad's memory with me onto this stage. I am so grateful for all of you for welcoming me back, and Shocks as well, who will be out here in just a minute. It is no secret that video games and the video game industry is changing and evolving. On one level, that's exciting, but on another, it's kind of scary. It feels like there isn't a week we don't see headlines about layoffs or studio closures. And on top of that, the larger electronic storage and memory crisis means that acquiring game hardware is more expensive than it's ever been. But in spite of all that, developers around the world are pushing forward to build new games. Big teams, small indie teams, and teams all around the world. Tonight, you're going to see projects on stage from teams in places like France, Sweden, the UK, Italy, Canada, China, Japan, Korea, and more. So what can you expect on these screens behind Witam me? bardzo serdecznie How z about brand powrotem. new information Mam on sok. Final Fantasy VII Revelation, introduced by Oh. game director Naoki Hamaguchi. Coś mnie ominęło? Powiedział coś ciekawego? 2039 from 4A Games in the Ukraine. Rayman Legends Retold. The Xbox console exclusive Gears of War E-Day. Tides of Annihilation. First ever in-game footage of Warlock Dungeons and Dragons from Wizards of the Coast. And yes, later in the show, we'll have the world premiere first details and in-game footage of a brand new expansion to 2015's Game of the Year winner, The Witcher 3. It's called Songs of the Past. Ciekawe. A zobaczymy, czy coś do 4 będą dawali. As well, including the first ever musical performance of the music from Eugenics, the hit indie game about breeding cats earlier this year. So we got a lot of fun ahead, but let's start things off with a new game announcement no one is expecting tonight. From one of the world's most successful developers comes something completely different than its past titles. Please enjoy. Oj, 5 będzie? O, nie mogę się doczekać. Whence came the first entanglement? O, nie było chyba żadnego trailera, nie? Jak sobie robiłem tego drinka. Nie, dobra. In its way, the flood waters spread, weaving calamity. Upon the silken paths, To jest bardzo ładny trailer. 10 suns rose on high. O, Balroga nawet mają. And so, as spoken of old, the weavers came forth, yet spoke not the cause of their coming. The waters have ebbed, and all must rise. Hojowers. Still, the wounds of old remain. The walls
held against the chaos, yet entrapped Shiwan. Blot out the Pyro Hill once more, and you'd still not quench a millennium of hatred. How can a few dying embers ignite the flames of rebellion? We are not of this land. Here it is not oaths, but lies. Keep things whole. Nie no, jak nawet Hoyoverse robi Souls-like'a, to już wie, że coś się dzieje na świecie, nie? Ale ta gra wygląda zajebiście. At last, ye did unveil the divine power ye had stolen. Bear the god's wrath and sunder the dread Ludus. Came ye to reweave this world, or seek ye some other end? Nodus. Pretty impressive. That was the announcement of Notice Fall from Hoyoverse, an original co-op action game in which players take on the role of a weaver and step into a world Wszyscy Soulsy robią, dosłownie, nie? authority has crumbled and order has collapsed. Players must stand as one to defeat mighty mythic beings using close coordination and sharp tactics. Looks very, very A to już jest chyba czwarty Souls-like, nie? Jebana giereczka, no mi się strasznie podoba. A legend in the esports world, known for her work on League of Legends and Counter-Strike, and the winner of Tylko, że to jest znowu gra, która jest koopowa, nie? I zastanawiam się, jak to będzie wyglądać, jak będziesz chciał solo pograć. The third year in a row, and you know what? We couldn't imagine doing this show without her. Gamescom, will you please join me in giving a huge welcome to Shox? Wow, thank you so much, Jeff. It is such an honor to be back here at Gamescom in my favorite city, I gotta say it, Cologne, and seeing all the fans around the world. Now, I cannot wait to see everyone's reactions to what we have in store tonight. And right now, I am very happy to share with you the global announcement of a brand new title in a very well-known franchise developed by Ubisoft Paris. O, Ubisoft! Rainbow Six Tactics. No bo to Niemcy są, nie? Dlatego taka jest. W Niemczech się poniża kobiety i każe się im ubierać. This is it. These tangles are in for a surprise. Take your positions, team. Właśnie na to czekali ludzie od, kurwa, Rainbow Sixa, nie? Tacticsów potrzebowali. To jest właśnie to, nie? Jesteś fanem Rainbow Sixa i czekasz na Tactics, kurwa. The people behind this, I have seen them before, and they must be planning something bigger. Send me everything you dig up on the agency bombings. There's no time to waste. We've contacted Rainbow's former operators. You just have to choose which ones. Taka gra, w którą mógłby pograć mój ojciec, nie? We've got active hostiles all around, team. Move fast and stick to cover. I'm seeing increased activity across all channels. Want us to put out more fires? We'll put out more fires. On the floor now! W Niemczech bycie ładną kobietą jest nielegalne, to jest prawda, to jest prawda.
Ale kto by chciał zagrać w coś takiego jak Rainbow Six Tactics? W sensie... Mam wrażenie, że jak jesteś graczem Rainbow Sixa, to... interesują cię gry strategiczne? Dajcie spokój. Choose from a roster of 15 unique operators, each equipped with specialized gadgets, abilities, and progression paths that create new possibilities every time you deploy. Rainbow Six Tactics launches in 2027. O, tłum cały czeka na tego Rainbow Sixa pewnie. Almost 20 years ago, Gears of War helped define a generation of Xbox. O, kolejna martwa gra na premierę. Here at Opening Night Live, we have the world premiere of the campaign trailer for Gears of War E-Day, including the first look at the Locust leader behind the invasion. From the Wtedy tym brzydkim smutnej te słowa nienawiści. No jest czym coś. Jakby była kolorowa, to by się nie obrażali wtedy. Wtedy mogła być ładna. Dobra, zobaczmy co to będzie. Good to see a few more gears made it through the night. You four belong to me now. Designation? Bravo Squad. Ja na te Gearsy to mam tylko jedną rzecz do powiedzenia. Po co w to grać, jak można Space Marina 2 sobie odpalić? Tak autentycznie, nie? It's a fucking war. The reports are still coming in, but whatever this is, it's happening all over the city. Actual monsters are coming out of the ground and ripping my people apart. And those are my gears out there holding the line. How do we hold a line against an enemy that can tunnel under? Oh shit! We're gears. We fight. We still have our people. If we can save them. Nie, ja widzę ludzi, że robią turowe strzelanki, ale wrócę takiego sobie nie zobaczę. Ale nie no! People we love die. We're the ones that keep fighting. Gearsy? Gearsy. Give him hell, Phoenix. That's the plan. Nie no, Gearsy to były interesujące 15 lat temu autentycznie, ale ta franczyza jakby stoi, ona od kiedy wyszła, ona kiedy powstała, ona cały czas stoi w miejscu, nie? Bo to amerykańskie baby są dlatego. Xbox Console Exclusive? Exclusive na Xboxa? W 2026 roku? Obrzydliwe. Może sprzedają chociaż 3 konsole dzięki temu. You build your profile and social following as a member of the ACD team. Tonight we've got your first look at the city of Zhangzhou and the types of combat vehicles and minigames you can expect. And yes, news on the Może Gearsy odbywają się w Niemczech kolorowo, może tak być. Może... Any last wishes? Still have a mortgage, haven't tracked down my old man yet, still gotta buy a ticket home. I still got all these memes I haven't sent out yet. Wow, it's a Nanta! Let's go! We're about to make our mark at the ACD. ACD? Did they really just go belly up? I say you go viral first, then worry about rebuilding the ACD. Get big enough, and the old workers are sure to come back. What's next? Meat Master! What, Master? Meat Master, you're so awesome. Meat Master? Meat Master. Who the hell came up with that name? Yeet Master. You're nothing more than a bad seed who slipped out of a nowhere town. O czym jest ta gra? Bo ja jakby nie wiem. Tak autentycznie. This is not yours to take, outsider.
Zdarzyłem, że to jest gra o anime dziewczynkach i dlatego nie rozumiem, o co tu chodzi. Anime dziewczynki, może tak być, no. Jest w ogóle, są jakby, jak masz gatunki gier, nie? Jest RPG, gra akcji, strzelanka itp. itd. To jest jeszcze taka grupa gier, to się nazywa po prostu anime dziewczynki. I wiesz, o co chodzi od razu, jak tu słyszysz, nie? Myślisz RPG, masz jakiś obraz przed oczami, słyszysz Call of Duty, od razu myślisz strzelanki, nie? Akcja. Mówisz anime dziewczynki, od razu coś takiego widzisz przed sobą. Nigdy w życiu nie widziałem gry w takiej anime stylistyce, która by mi się podobała. Ja też nie jestem chyba fanem takiej stylistyki. Can you take it? You bet. I've dragged entire subway. Okay then. Jakie to były niesamowicie paskudne dzieci. This is the most expensive view. Wait. Huh? Why is everyone running off? Am I really that annoying? Dobra, ale o czym jest ta gra? Jeśli miał mi wytłumaczyć, o czym jest, to się nie dowiedziałem na przykład. Comes out on January 15th, 2027. Now we have so much more Gamescom Opening Night Live coming. Co ty, Jeffrey, jesteś nie można oceniać. Final Fantasy VII Revelation. Ale widziałeś to? Yeah, I know you're waiting for it. But for now, here is a new look at Gdzie te Silent dzieci były? Hill. Gdzie te dzieci były? Gdzieś tu. What you seek is inside. Tour spot? Only those who pass our entire subway. Okay. Gdzie to było? No zobacz, kurwa, na te dzieci, stary. No spójrz na to. Czy to nie przeraża? Ty normalny jesteś? Stary, co ty do mnie mówisz w ogóle? I ty mi coś mówisz, że ja nie mogę tych dzieci ocenić? Co jest? Not 7 Revelation, but yeah, I know you're fun. What I just saw in that footage, you said we could put things right. That this town would listen to me. But it's the right thing to do here, not just for them, but for the whole town. Then you know what you have to do. But be careful. They're all so angry. A no Silent Hill. A to jest jakiś, czekajcie, sorry. His death is your burden. Focus? I have to leave this island. I should have known. You betrayed me. Kolejny Souls-like. The price we paid. To jest chyba szósty. It's more than I ever imagined. I can't do this anymore.
brave the gale. Well, my name is gone, but the waves will drive me on. My love To jest gra komputerowa. where the wild winds bear me on. To choose the gamble of a gale, to stumble through the mess of fun. You gotta sail along it, prepare to win. To choose the gamble of the gale. Our strength failed us. You failed us. If only I was stronger. O! If only I... You've surmounted countless trials to reach this summit. Dodatek? You will surely break the cycle. You'll struggle, but you'll turn back, face your foe, because that's the cliff I know. If I do their dirty work for them, I'd better get what I'm owed. Even if the end is written, I will walk the full length of this path. A, patrz po prostu. That was Crimson Desert, released nearly 6 months ago, and the developers at Pearl Abyss just keep adding more and more content, including new cutscenes and story moments too. All right, next let's step into the world of Tides of Annihilation. Nadrobię. Byliśmy do tyłu przez oglądanie dzieci. You have decided. Tell me the truth. Is there a way to fix this? The fog has devoured your home, and now it is tearing out. Dokładnie tak było. Arthur was the only one who could control the fog. Until you. Until me. I know not why. Myślicie, że to jest kolejny Souls-like? But if you wish to reclaim London, you must harness the fog. Use it to command your spectral knights. Guinevere. Teach me. Mam wrażenie, że na razie zobaczyliśmy tylko 2 rodzaje trailerów. No też mam takie wrażenie, że jest Souls-like albo nie Souls-like. Ale bawi mnie to. Ale dobrze, no. Przynajmniej jakieś historie muszą nowe do tego pisać, nie? Make sure to check out the Gamescom Steam page, and if you're anything like me, I'm sure you have tons on your wish list and in your cart, but a few more can't hurt, right? The Steam page is available now and being Że myślę, że updated Humankind throughout the 2 i tam show była as scena w the titles kosmosie, jednak are będzie coś announced. nowego niż grafika. And now to introduce our next game Będzie trailer przynajmniej jedna from dobra Turin, rzecz potem. Italy, founder and creative director of Unrelated Games, Alessandro Durando. Thanks, Chucks, and ciao Gamescom. There is a question at the heart of Love Song.
What do we leave behind and for whom? Well, you can be sure anyone will ever find it. Co? I didn't have an answer when I started, and I still don't have one. And I genuinely never expect to be here on this stage. So thank you, Jeff and Gamescom, for this incredible opportunity. Just being here already means more than I can put into words. Love Song will take you on a journey to the forgotten echoes of past humanities. Nie znam tego dialektu. It's the only language left. You will uncover traces of memory, left in stone and sound, building a bridge between what was and what may still come. Here is Love Song. To jest chyba nie Souls-like. To jest chyba ten drugi trailer. Love Song. What a beautiful and artistic game made right here in Europe. Thank you, Uwielbiam Alessandro. piękne, artystyczne gry, w której nikt nie One of my będzie grał. favorite moments from last year's TGAs was the announcement of Mega Wręcz Man's kocham. long-awaited return with Mega Man Dual Override from Capcom. Tonight, we've got an exclusive glimpse of new gameplay, along with the introduction of a new character who plans to foil Mega Man's plan to save the world. Take a look. Może ty się zdudzi w piku? Może. Ja nie lubię takich gier, które właśnie pozują na takie artystyczne i nie pokazują żadnego gameplayu, nie? Dlatego, że człowiek, który nawet chciałby taką grę kupić, to nawet nie będzie wiedział, o co w niej chodzi. Ale ta gra w piku może będzie miała 1500. A nie 1000, jak tamta poprzednia. Jest wysoko. Jest wysoko, kurwa. Little something extra. All right, now let's talk about another legendary Właśnie to było pragmacie potrzebne, nie? Skin jakiegoś Pokemona. Właśnie to było pragmacie potrzebne, skin jakiegoś Pokemona. O kurwa. Mam nadzieję, że w każdym cinematiku go tak widać, nie? Players join Rayman and friends on a new adventure to restore peace to the Glade of Realms. There are 4 all-new musical stages, like MC Hammer's You Can't Touch This, and tonight we have your first look and listen to another musical stage. Ale jak dosłownie półtorej ostatniej sekundy, nie? Półtorej ostatniej sekundy to pokazali, bo wiedzieli, jak to wygląda.
1 już wychodzi nowy Rayman? October 1st, Rayman will be at the Ubisoft booth this week here at Gamescom. And that's what makes this show To jest so chyba great, największa that premiera many Ubisoftu na ten rok autentycznie, ten fans who Rayman. are joining us live in person here I in chyba jedyna, na którą ktokolwiek w ogóle czeka, nie? Still to come at ONL, the worldwide reveal of The Witcher 3's new expansion, Final Fantasy VII Revelation, and a performance of the music of Mugenics for the first time Po anywhere. tej pragmacie dostałem It's studa. time for our next announcement. The developers gave us a phrase. Przykro mi This is bardzo, new że IP, musiałem but jeszcze none of the zobaczyć. words apparently Ja po tych said on dzieciach nie stage. dostałem So I studa. guess let's just watch a trailer. Oho, Las Vegas. Gratuluję motki. To jest PUBG 2, czy co to jest, kurwa? Nie zgadłem! PUBG! To jest PUBG! Zgadłem! Po tej patelni się strzeliłem. Explore breathtaking, strange worlds. Make a friend who'd work for you. And build your dream home together. You've changed, but that's okay. Once human, jump in today. Trochę jak Devil's My Cry wygląda. Ale tak kurwa, tak trochę. Control Resonance. Też nie gra dla mnie w ogóle. Tak kompletnie dla mnie, nie wiem co to jest w ogóle. O! To będziemy grali na premierę. Od razu zapowiadam, że jak premiera jest chyba za 2 tygodnie, coś takiego, to będziemy w to grali. A winged beast, a demon from the depths of hell itself. Oh God. No, no, please, no. I gave you a blessing. I hope you enjoy my gift. None of us has any love for the Valkyrie. But this one, he's different. The sun didn't take him. Night after night,
day after day. I will strike him down. Your every move sends a ripple. Your every word echoes far. Your every step leads to crossroads. All that remains is for you to choose. Help me, please! I'm so sorry. No, no. Very well then. Let's begin. Mówisz, że walka może być chujowa? Mi się też wydaje, znaczy jak ja po tych gameplayach, które oglądałem, no to mi się walka też w ogóle nie podoba w tej grze. Ona, mam nadzieję, że będzie fabułą stała, nie? I może jakimś takim bardziej otwartym gameplayem, ale... The gameplay of the forthcoming strategy game, Game of Thrones War for Westeros from Australia's Playside Studios. O! Strategia, może coś dla nas wreszcie. No ta walka to spam w Wiedźminach, no to prawda, no to się do fabuły gra. Fate of Westeros. Stand with me! Is yours to decide. Będzie można grać nieumarłymi? Game of Thrones. War for Westeros. Jak będzie można grać nieumarłymi, to kupię. How awesome did that dragon look? You know, I can't wait for this one. So with that now, it is time for a new game announcement from Airship Syndicate. Ale nie wygląda jakoś niesamowicie ta gierka. This is a new self-funded and published indie title where you escape from a failing orbital prison in this gritty sci-fi isometric. Czemu nikt nie zrobił jakiejś dużej strategii Władcy Pierścieni? Bo tam są jakieś problemy z prawami autorskimi u nich. Dobra, wy se to oglądajcie, a ja skoczę na chwilę, pozamykam wszystko, dobra? Będę za 5 minut. A new age begins, but the old shadows. Searching for a pulse. Initializing reality. Loading a 233,000 square meter grid. Activating 1,600 exhibitors. Unlocking more than 1,000 worlds. Global data streams active. Challenging community energy worldwide. Breaking the barrier between screen and reality. Heartbeat restored. Synchronization complete. You are no longer playing. You are logged in. Welcome to the heart of gaming. Welcome to Gamescom. Welcome indeed, that's right. Gamescom has
finally started now. Let's go. And now we turn to Exodus, a cinematic single-player action RPG from Wizards of the Coast, set in a new, far-future sci-fi universe. In Exodus, you rise from salvager to traveler, discover new worlds ravaged by the effects of time, and search for the key to humanity's survival across the most dangerous reaches of space. Along the way, you assemble a crew of sharp-edged specialists, soldiers, smugglers, mercs, scholars, and awakened animals whose skills and chemistry shape every fight and decision. Tonight, it's time to get a deeper look at Salt, an awakened octopus and mercenary who joins your team. Get a glimpse into who she is, where she comes from, and why she's along for the adventure. Let's protect our defense! Salt? Yes. Figured we could talk, since you're part of the team now. Why? Want to understand how you see things, how you operate. I hunt, you pay. This is agreed. Well, that answers that. But hey, we're getting to know each other. You local to Persepolis? Or you from somewhere else? Somewhere else. Salt, you have a most impressive reputation. We were surprised to hear that you accepted a permanent position with the human team. You fear me, envy, hate. Dobra, działo się coś? I'm responsible. O Boże jedyny. And you put it in danger for your own selfish reasons. Było coś ciekawego, tak autentycznie? I will join, but I will be paid after, even if Leiden is in danger. No nie, tylko gadała, okej. Da, z Władcą Pierścieni jest tak coś takiego, że książki i filmy mają osobne jakby prawa autorskie. Jak chcesz zrobić na przykład gierkę Władcy Pierścieni na podstawie, nie wiem, tego Froda na przykład z filmów, to masz oddzielne prawa niż do zwykłego Władcy Pierścieni, nie? I tam jest taki kurwa mindfuck z wszelkimi... Nie, no jest, no tak, mówię ci. Oni jakby... Inne prawa autorskie są do różnych rzeczy. I możesz sobie nawet wykupywać w Władcy Pierścieni adaptacje do konkretnych rzeczy możesz sobie kupywać. I oddzielne prawa autorskie ma Silmarillion, oddzielnie mają... Każda książka ma oddzielne prawa autorskie, nie? Musisz wykupić. O, Jezu Chryste. Dlatego ten serial Paradoksu się tak wypierdolił, bo oni mieli... Paradoksu z Amazonu. Bo oni nie mieli w ogóle praw do adaptacji książek, które adaptowali. Now to give us an exclusive extended first look at the gameplay for the upcoming Warlock. Dla wspierających na YouTubie, jeśli chodzi o Discordzie, to jest kanał głosowy czy pisemny? Pisemny. Award-winning star of Resident Evil Village, the incredible Maggie Robertson. Thank you, Jeff, and good evening, everyone. I am so excited to be here. No jest problem ze wszystkim, jeśli chodzi o Władcę Pierścieni. All right. Every warlock's journey begins with a pact. For Katri, a seasoned warrior on a personal quest, that pact is made with Tasha, an ancient witch queen and the patron I have the pleasure of playing. Tasha grants her access to forbidden magic, but power always comes at a cost. Tonight, we're revealing gameplay for the first time, showing how Katri wields magic as she explores the world of Darkon. This is Warlock. Let's take a look. Ever deepest desires come true.
not the one that matters. Can you not do more? More? You still think this is your quest? I have seen your heart's desire. Dark and defiant. And mine. Masz mody Total War'a tyle uniwersum Władcy Pierścieni, no to prawda. One są spoko. Ogólnie... No. Ogólnie może powstanie w końcu ten Total War Fantasy następny z Władcy Pierścieni. To jest możliwe. Może się doczekasz, stary. Open your eye and see what I see, Warlock. Find raw magic. What exactly is your interest here? Or is it your patron's interest that guides us? My curiosity is my own. Do you believe in letting buried things lie? In my experience, buried things do not lie for long. Closer. Yes. Closer to what? Scared, watch out. I see it. Nie wiem, czy to jest coś a la Baldur. Ale to dziwnie wygląda ta gra trochę. To jest trochę jak Shadows of Mordor na przykład, Shadows of War, trochę tak wygląda. Ja to nie jestem fanem tego uniwersum Dungeons and Dragons. What is it you see? Raw magic. A means to an end. Ale gra ma jakieś, kurde, jakieś pomysły na siebie, nie? Przynajmniej. Not an option, Skip. What I need is here. No zdecydowanie ta gra ma na siebie przynajmniej jakiś pomysł. Jakby graficznie, gameplayowo, no to... Gameplayowo to nie wiem. No to wygląda, to trochę wygląda trochę jak gra, za którą będą chcieli 800 zł. O, to jest...
gra bardziej fabularna, czy to jest znowu jakieś Soulsy? Bo to są chyba Soulsy kolejne, nie? Tylko, że Magic the Gathering, tak? Nie, że są Wizardy. Nie pamiętam, jak się zaczął. Kolejne Soulsy. Hej, ale akurat o tej grze ona strasznie ma jakieś problemy z pacingiem. W sensie te animacje się strasznie zacilają i nie wiem, o co z tym chodzi. Ona ma coś takiego, że atakuje, zacina się, myśli, stoi, patrzy, dostaje w łeb, potem próbuje robić jakąś kontrę, też za długi trailer zdecydowanie. Za długi. And now it is time for the announcement of a brand new game inspired by 1001 Arabian Nights. Ciekawe, ile oni musieli zapłacić za tego slota tak długiego. Na It ten comes from the trailer. new NBC Game Studio, which is debuting this game on the Gamescom show floor. Here's 1001 Threads of Mizan. Come close, and I will tell you a tale of two To jest idealny trailer, podczas którego pójdę do łazienki. set ablaze Idealny. by a smokeless flame and fueled by those called to fight. Whispers on the desert wind come from those who are unseen. The Jinn. Once the children of Earth and the Jinn flourished, united, until betrayal split their worlds apart. Now the veil is thinning. Two worlds collide as they wage a war of vengeance. Yet, many stories remain untold. To avoid destruction, we have but one hope. So listen, heed my words. This story begins Tak jakby chciał być turową grą. No, coś w tym jest. Wygląda trochę... po tego Warlocka. To, właśnie też mam takie wrażenie, że to wygląda trochę jakby to była gra, która na początku miałaby być jako tako turowa, a potem stwierdzili, że się przełączą na ruch w czasie rzeczywistym. To rzeczywiście jest dobre spostrzeżenie, tak trochę wygląda. Które są ładne, nic nie pokazują, no po to jest trailer, nie? Trailer ma ci hype zbudować. O, stopy. Anime dziewczynki, to jest ten trzecia kategoria. Są jakby Soulslike, nie Soulslike i anime dziewczynki. Fajna muzyka. Any leads? It's just as you surmised. The final clue is in that cursed place. If greed comes at a cost, Jak to wygląda jak fajna gierka. what price would you pay? Może anime dziewczynki zawitają na na naszego streama. Silver Palace. Czemu anime dziewczynkach były przez chwilę szachy?
Ty, ale może ten Silver Palace będzie spoko grą. Ładnie się zapowiada. No, gameplayowo fajnie wyglądał. O, coś po chińsku jest. Pewnie WoW. Monster Hunters. Trzeba otworzyć kanał z innymi dziewczynkami. No jak trzeba, to trzeba, no. Ale te Monster Hunters to właśnie zapowiedzieli nowego Monster Huntera, czy mnie coś ominęło przed sekundą? Game developers have to build games in all sorts of conditions, but for 4A, the development of 2039 has truly been a challenge to build art in the midst of a real war. To tell us more about their incredible story and journey of perseverance to create Metro 2039, please join me in welcoming to the ONL stage John Block and Pavel Umer from 4A Games. Ciekawe. Ja sobie jeszcze ten. Wow, so many cool announcements already and we are really proud Jak to be a będziemy part of it. czekać na pokaz Paradoksu, to sobie obejrzymy jeszcze powtórki tych trailerów i powybieram kilka takich gier, co jestem bardziej nimi zainteresowany. Powinniśmy mieć godzinkę przerwy między pokazem Paradoksu a końcem tego pokazu, co oni tutaj robią. The next chapter, set in the Metro universe we have been exploring for nearly 2 decades. Metro has always been a story about preventing war. Oj, oj, oj. Now that war is at our doorstep, we have built a story about its consequences and what it takes to survive. The cost of silence, the horror of tyranny, and the price of freedom. Of course, as always. Ja nie przeszedłem jeszcze tego ostatniego metra, nie? Tego z tymi niedźwiedziami zmutowanymi. But Metro to us is about people. What they protect, what they sacrifice, and what remains of them when the world takes almost everything away. Creating a game this dark requires a lot of passion, discipline, and a development team that has had to become accustomed to working without peace or regularity. There's enormous care for this universe and the people who believe in it. A key part of this is our own in-house 4A engine, built to fully realize Twórca tego metra to już nie mieszka w Rosji, spierdolił stamtąd, nie? Chcieli go zamknąć, do gułagu go wysłać. And for those who are about to enter it for the first time, there's a lot to explore. Your support and love for this world has stayed with us through every stage of development, which was pretty rough, trust me. We cannot wait to share more tonight. And if you're lucky enough to be here at Gamescom, powiedzieli, że będzie. Mówili, że będzie. Zobaczymy, czy będzie do Wiedźmina 4 też. On a fully wearable replica Spartan helmet that will be included in our collector's edition. Thank you. Fajnie wygląda. Jeśli w przyszłości, no. Metro 2039 is not Mówili, że będzie, że jakiś gameplay ma być. It is a darker, more ambitious and deeply personal journey. One that will challenge what you know about yourself. Ale na 4 też bym chciał coś wreszcie zobaczyć. So, the tunnels are waiting. The surface is calling. And tonight, we are ready to show you a bit what comes next. Welcome to Metro 2039. Slava Ukraini! Nie no, kozacko wygląda. What brought you here? I'm looking for someone. I need information. Then you've come to the wrong place. The Nova Reich spread across the station like a damn plague. So this is Hunter's bright future. Monsters. The radiation. That's all that's left up there. But this... humans did this. This is Hunter, the leader of the Novo Reich.
The Spartans were wolves in helmets. But I'm something worse. The enemy must be destroyed. Destroyed. The enemy must be destroyed. What the fuck? I'm looking for someone. Where is she? On będzie gadać w tej części? Metro 2039 looks great. Hats off to the team at 4A Games. Okay, now Ciekawe. for something completely Będzie gadać w different. tej He's części? performed at the Game Awards and was on stage with us Wreszcie at się the nauczy Game Fest, mówić? But now it's time for this person's first appearance Artiem, ty się on nauczysz O&O. mówić? Słowa używać? Co się dzieje? Tired of sneaking around just to feel good? Tired of this damn lighter? Of this rain? Of this life? Eat a more sizzle. More sizzle, less hassle, more high. Okay, cut! Thank you, Cyrus. That's perfect. Well done. That is Dr. Cyrus Kane, the big dog, as it were. An entrepreneur and eccentric known for his diverse business ventures. Będziemy Snoop Dogga napierdalać? Na ile sposobów będzie można zajebać Snoop Dogga? I hope you're feeling hungry, 47. Man, what the fuck kind of funky music is this? These internet ass DJs. Co tu się dzieje, kurwa? The Dog Father now coming to Hitman. Next up, the sky is no longer the limit from NC Co tu się dzieje? Ion 2, the sequel to Ion, a new PC MMO built around aerial combat on a massive scale. It launches October 5th this year. Co tu się dzieje? O, kolejne Pokemony. Ale może jednak Soulsy. Jeszcze nie jestem pewien. Muzyka fajna. Grafika ok. Strasznie nierówna jest grafika w tej grze, bo niektóre momenty tego trailera są takie, że normalnie masz wszystko takie mega wyostrzone, a inne momenty tego trailera masz takie, że dosłownie aż jakby im się coś rozlało, nie? To jest 2, a nie grałem w 1, nawet nie wiem, czy to jest ten Ion. To nowa gra Paradoksu? To jest ta nowa gra Paradoksu, której nie wiemy? Out on the old roads, I saw Yeah. her shatter into warring tribes. Ty no chyba jest! Like your people. A to o 23 mieli pokaz robić. You think you'll survive and adapt, reclaim the land, rediscover the lost Okay. technology of the old world.
reunite her people through alliances, through faith. But when Ale to mi tu trzecie pokazywać, to o co chodzi. might becomes the law. Zaczynają 2 tulipa. No nie, no dla mnie wygląda tak trochę nie średnio. This land. And their might is far beyond the likes of you. Teraz będzie też Hoi 5 zapowiedź. No, będzie. Czekamy. Help me restore America, or burn as my foe. Zapowiedzą drzewko do Azerbejdżanu, do Kaiserreicha, nie? Zaraz potem. Only one dream survives. Trzeba na jutro zrobić jakąś analizę trailera tego cholerstwa. Może stwierdzili, że chuj puszczamy wcześniej, skoro ten trailer zlikował, znaczy trailer, ta gra zlikowała, nie? Mogli stwierdzić, co tam, no to puszczamy to wcześniej w takim razie. To ja muszę sprawdzić, czy ten pokaz paradoksu to w ogóle dzisiaj będzie i czy warto na niego czekać jakkolwiek. No bo może być też, że podali na inny time zone, a nie na Central Europę, ale to dziwne by było. Tak, trwa do 22, ale o 23 Paradox miał mieć swój pokaz własny. Rzeczy do gier swoich takich, jakiś krótki, nie? Nie muszę w takim razie sprawdzić, skoro teraz pokazali tę gierkę, no to czy coś nie czy ja coś źle nie sprawdziłem. A ciekawe mnie, czy takiej grze jak ta to się opłaca w ogóle płacić, żeby mieć slota na tym Gamescomie. No bo ta gra sprzeda ile kopii? No kurwa nie wiem. Jak sprzeda 100 000 to będzie dobrze, nie? I pewnie musieli kilka ładnych tysiaków zapłacić za slota na tej konferencji. Ciekawe, czy mi się to w ogóle opłaca. No, może być też tak, że to jest jedyna szansa dla takich gier, nie? Że jakby się nie pokazali tutaj i nie zapłacili, to nawet te 1000 graczy jednocześnie by nie mieli. Awesome. Yes. But now, we are very excited to have a special musical performance at ONL. Earlier this year, Edmund McMillan and Tyler Glale's cat breed simulation game, Mutagenics, got rave reviews for its gameplay and dark comedy style, and yes, it's music. And tonight, we've got the first ever live performance. Please welcome Matthias Bossi, Carla Kilstead, and Jeff Perlman from Ridiculon performing Guillotina. Meine Damen und Herren, während dieser Live-Übertragung kamen keine echten Katzen zu Schaden. Pełno lasek kupi? A laska musiałaby się dowiedzieć o tej grze najpierw. Say you'll be mine, we'll be divine. My paws were made for you, my claws all see what they can do. This kitty wants her cream. Jeśli jest super zainteresowany, że takich gier ma dziewczyna, jak widzi coś takiego, to wywala na mikropłatności, bo ładna anima gra. Chyba, że tak. To jest trochę inny rynek, nie? Taki, którego ja nie znam. Shut the door, turn out the light. Stop running for a minute. We can finally find infinity. Together we can win it all, this whole affair. So come on, turn around. You're so lost, but you confound me with your endless run around. It's more than I can bear. You run Ale mówię, jak, jak się skończy, to jeszcze przelecimy sobie na szybko przez te wszystkie trailery i zrobimy jakąś listę ciekawych gierek. Zobaczę, może już listę sobie na Steamie uzupełnimy.
my claws all see what they can do. This kitty wants her cream. This pussy, oh, she has a little dream. Come run away. Come let me play. I have my way with you, and when I'm done, you'll say I stay. I am coming for you tonight. I'm ready. Shut the door, turn out the lights. Lie down upon my table, don't get up. You won't be able. Deep tissue is not the issue, it's the needles I adore. Acupuncture at its best, you'll be defunct. You need a rest, an addict. I assure you, you'll be back for more. You run, but in your heart, you know it's destiny. I'll win. You're slowing down, you're losing steam. I'll notify your last. Can you run? But I run faster, and there's nothing you can do. 'Cause everywhere you turn up, you know who. Gry Hoyoversa i te gracze to większe złodziejstwo niż paradoks i ironicznie. No, Hoyoverse to jest jakby wyższy level, no. Jeśli chodzi o pay to win, jeśli chodzi o... No gacza, to gacza, nie? No, Here's also some breaking news. Eugenics is coming to PS5, Switch 2, and Xbox Series X and S on September 8th. Stick around for more of O&L. Right now, here's the launch trailer for Aliens Fireteam Elite 2. O! A to nie jest Isolation. I co to jest za alien? To nie jest ten teamowy chyba. Fireteam Elite. Nie grałem w jedynkę. I once promised I would tell you everything about your mother. This is that story. She wanted to protect you from all the evils of this world, even if it meant losing herself. Everything she did, everything she sacrificed, was to spare you from the nightmare we endured. A force emanated from her, like nothing I'd seen before. Beautiful and terrifying. My greatest ally, and the start of something far worse. Amsterdam. アメリカは単なる場所じゃない。夢だ。バーバによって午前4時を回っても覚めない夢。To jest gra komputerowa chyba.
きていないコアパ No chyba jest to gra komputerowa. アニメが幼稚だと。今日はじいさんが家にいて、明日はいない。この国は一体どうなることか。To jest Yakuza. Co to jest? これがかつて俺たちが夢見た21世紀なのか。 Kowa, American Story. Jakiś chuj wie co. O, Euro Truck Simulator 3. Apokalipsa. A może być Euro Truck Simulator autentycznie. Nie, jednak nie. Welcome to the biggest gaming playground in the world, where 500,000 people come together to play, connect, and celebrate across Cologne. 1,600 exhibitors. The biggest names in the gaming industry, bringing countless games for you to explore and dominate. Get set for Gamescom's unique indie area, where you're in control of the most creative and unique projects from more than 400 indie studios. And if that's not enough, don't miss Gamescom Awesome Indie Show, our show produced by IGN featuring the hottest new titles from the indie universe. Or become the hero yourself and step into the Gamescom cosplay contest, bringing cosplayers and fans together from around the globe for an unforgettable community experience. Can't make it to Gamescom in person? Visit our website, gamescom.global, and experience all program highlights via our content hub, Gamescom Now. The experts at IGN are gearing up to bring you full days of live streams straight to Twitch and YouTube. Oh, hey, Epi! Crashing the party? Jump into Gamescom Epics on our website and claim your loot. Next up, Gamescom Cares. Our initiative for a safer, more sustainable, and inclusive Gamescom. Speaking of inclusive, the Gamescom City Festival is taking over the city with live music for free and all kinds of fun. Gamescom is more than a single event, it's a global family. With Gamescom Dev, Gamescom LAN, Gamescom Asia, and Gamescom Latam, we're unlocking dynamic experiences and connecting gamers worldwide. Welcome to the heart of gaming. Welcome to Gamescom. Next up, we've got the release date trailer for Stage Tour. Built by veterans of the original rhythm music game era, this game has 90 songs, including artists like the Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Olivia Rodrigo, the Rolling Stones, and Muse. Here's a brand new look at Stage Tour. Oho. Kolejna gierka nie dla mnie.
Autentycznie kolejna gra, która zupełnie nie jest dla mnie. Ale kto co lubi, no. Dużo ludzi gra te takie muzyczne gierki, nie? Let's go! I always wanted to be a rock star. Maybe someday. Next year, Sega's classic game, Crazy Taxi, is coming back with an all-new installment. And right now, we have the multiplayer reveal. Multiplayer reveal? Też nie dla mnie. Wyścigówki to ja chyba w pierwszego Need for Speeda grałem na PS1, nie? To była chyba ostatnia wyścigówka, w jaką grałem. Autentycznie, no. Może w 2 wyścigówki w swoim życiu zagrałem autentycznie. Tak, zupełnie to nie jest moja. Continue to wage war against the human race. Our only hope. The Order of the Turok. Mystical guardians armed with enhanced abilities. The war has moved to the Lost Lands, a site of ancient Kolejny Souls-like. danger. The Xenia yearns to unlock the secrets of these savage worlds. Ale w ogóle nic z Warhammera nie było dzisiaj, nie? Humanity's destruction. Dziwne. They must be stopped by warriors who will not flinch in the face of the Xenia menace. You are such a warrior. Relentless, fearless. You will give no quarter to your enemy. No stopping, no surrender, no limit to your abilities. The Lost Lands beckon you. Turok. A to nie, Turok to nie są jakieś te? Jakieś komiksy? That's pretty awesome, huh? And right now, we are excited to share with you the debut game from Turok. Octopus Panic, a 7-person independent studio Seria gier founded by Turok. veterans of the Halo and Opartych na licencji komiksów pod It's a cytanym new co-op tytułem. action game that launches Tych later zapoczątkowy w this year. 1997. Raz, 2, 3, 4, 5. 5 gier było tego Turoka. I wszystkie wyglądają kurwa strasznie, nie? Od razu mówię. Zobaczymy jak ta będzie wyglądać. All right, Grabhounds, welcome to the other side of the galaxy. Welcome to your first shift. All right, let's get this done. Remember, every resource gets us one step closer to home. New research options just opened up. Some might even help. And watch out for the wildlife. I chuj. Try not to die. Let's go! Uh-oh. Later! Okay, this is becoming a problem. Mogliby zapodać coś ciekawego. Bo te ostatnie 4 gierki to jakieś... A to też jest gra kurwa kooperacyjna, która posiedzi tydzień na Steamie i zagrają w nią 3 osoby i tylko tyle z tego będzie, nie? Gravehound. Woof! Did I just bark at ONL? Yes, I did. That looks awesome! And this next title we're about to see comes from a studio known for creating world-class city building and management games. With this one, they're bringing that expertise and passion into an entirely new setting, inviting players to build a city where
everything just clicks. Lego City Builder, kurwa, no tego jeszcze nie było. Lego Simsy. To by mogło użyć, nie? Lego Simsy. Lego! Lego trzeba lubić. Albo być Duńczykiem, bo to wtedy musisz. Oho! Paradoks. Jakaś gra z mikropłatnościami pewnie. Transport Fever 3. Forward into the next shift and a brand new line of work. Into the places no one else touches. And into the future of dirty work done right. This is the job. The first and only crew built to punch into the hottest zones, take on the toughest jobs, and stay longer when the work isn't done. Kurde, od pół godziny są jakieś nudy straszne na tym. Oni po prostu przygotowują grunt pod Wiedźmaka, wiecie? Oni to robią. Oni teraz wszystkie chujowe gry pokazują, żeby Wiedźmina zaraz puścić. The toughest crew on the contract. The last ones to leave the work site. The only crew that gets paid for doing what others won't. This is Exterminats. Punch in, clean up, get paid. Że jak HDS wypaliła, teraz powstaje masa takich gierek. To powstaje, ale one powstają, zresztą 2 tygodnie umierają, nie? I tyle ich jest. In the arena, glory is witnessed. But in the world... To wiesz, w ile kurwa można grać gier takich multiplayerowych, nie? Normalny człowiek, który ma pracę, to ma czas na jedną taką grę, nie? W życiu swoim. Nienormalny jak ja, to może 2. 2, 3 maksymalne. Ale takich jak ja to nie ma za dużo. Jest tu jakiś fan PoE i się wypowie, czy mu się podoba, czy nie? I will take what I am owed. A, bo to jest PoE, okej. I to jest PoE 2, tak? Wreszcie ma tego release'a. There was some big news for ONL. Wreszcie się doczekaliśmy. 1.0 is coming on December 11th from Tak, Grinding Gear to Games. już jest, sam widzę po sobie, że żwirkiem to albo partner z tą ty zagra, albo singlówki, It's a no. turn-based strategy game that was first released in 1999. Now beautifully reborn in 3D and faithfully modernized. Ewentualnie It is weekend jak time to ktoś na journey back zlecenie. to Erathia. Oh my gosh. Command mighty heroes. Jak ja pracowałem, nie? Tak normalnie pracowałem. Bo teraz nienormalnie pracuję generalnie. Ale jak normalnie pracowałem na zmianie, no to jak chciałem zagrać sobie na przykład w jakiegoś multiplayera, to sobie brałem urlop, nie? Do tego. Bo się inaczej nie dało, kurwa. Normalnie brałem 2 tygodnie urlopu, żeby sobie grać w grę.
Herosy? Ja pierdolę. Mój największy wróg po gotiku powrócił. Ej, zajebiście to wygląda. The realm strains under a gathering storm. Heroes will rise. Kingdoms will fall. Erathia cannot escape its fate. With that, now let's talk about Gamescom Cares. Our platform at Gamescom. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że to nie wyciekło przed tym Gamescomem? Jak to jest możliwe, że to nie wyciekło przed tym Gamescomem? Please join me in welcoming a special guest who knows this firsthand, co-owner and business director Ashley Farkas of Games Done Quick. Aż mnie obudzili z tego krzesła. Hello Ashley. Nie, ogólnie wracając do tematu. So, tell us about Games Done Quick. Tak, ja znam ludzi, którzy właśnie So, Games Done Quick is dużo all pracują, about no playing to oni games siedzą as w jednej fast grze as przez na possible przykład for a good miesiąc, cause. dwa At every i event, nie wychodzą we z niej bring praktycznie, nie? together Bo nie mają czasu na cokolwiek speedrunners innego. from all around the world to showcase I tak incredible nie ma runs za bardzo and na raise rynku dużo millions miejsca for na takiej charity. gry multiplayerowej. We are Rynek thrilled trochę to zaczyna bring to our powoli live rozumieć, events że to Europe for the first time right here at singla Gamescom. Every ludzie donation pograją, and nie wiem, 2 sponsorship tygodnie i from the przestaną grać, community and ale our chociaż partners kurwa w niego goes pograją, nie? directly to A w te Gaming for gry Democracy, slopowe an multiplayerowe to nikt initiative nawet ich that nie odpali. supports social engagement and democratic values through gaming culture. That's incredible. And since 2010, Games Done Quick has raised over $60 million for charity, right? Absolutely amazing. What a great example of how gaming can give back. Ashley, why do you think it is that the gaming community has such a special power to be a force for good and drive change? So I think games create a space where people show up as their authentic selves and they connect with others who share those same passions. That sense of community and shared purpose is the foundation for everything. This empowers the community and helps players advocate for great projects like supporting democratic values, healthcare, and global humanitarian aid. I can't agree with you more, but how can this special power be used even more in the future so that we feel empowered to speak up for what's right? Yeah, we believe that the gaming community should recognize just how powerful it already is. Organizations like the United Nations already do, and as organizers, it's our responsibility to create meaningful opportunities through community fundraising, local events, or creator collaborations. We're always looking for new ways to connect gaming with causes that matter, and our goal is turning our passion into change that lasts beyond the games we play. That's a great point. And of course, I have to ask, are there any more examples right here at Gamescom? Absolutely. There are so many for everyone to see and participate in this week, from charity streams like Loot for the World to life-saving initiatives and the Gamescom Forest, just to name a few. Gamescom is bringing gaming communities together to create a real-world difference. You're so right, Ashley. There's also Greenpeace, Life Lolly, Deutsche Stammzellspenderdatei, and Médecins Sans Frontières joining this community to be a force for good. Thank you so much for joining us, Ashley. I hope you have an amazing event right here at Gamescom. And of course, go check out all these great initiatives happening here at Gamescom Cares on our website. Awesome. Thank you, Shocks and Ashley. Last year at TGA, I was very excited to debut the new title from Uppsala, Sweden-based Neon Giant.
From the small team behind the Ascent, No Law is an immersive open Na world poprawce FPS rundkowego Herów RPG set in Broken the Arrow da się cyber-grunge meczyk city of 460 Port minut. Desire. And tonight, No it's jest finally jak time to jest. give you a new Zależy look też ile at the dojeżdżasz game. do roboty, nie? Jak ja kiedyś dojeżdżałem 1,5 godziny w jedną stronę, to... Ja 2 godziny w domu spędzałem, nie? Przez rok. Tak miałem. Że 1,5 godziny, 3 godziny na podróżach spędzałem dziennie. What have you heard? Ja w domu praktycznie tylko spałem, nie? Czasami to żal było wracać do tego domu, bo po co tylko się położyć spać? Nobody sees him come out. Nie no, ale te herosy? Duża sprawa te herosy. Zrobimy analizę trailera jutro. Trzeba wybrać w ogóle parę filmów, znaczy parę trailerów do analizy na jutro i trzeba będzie zacząć je klepać. Kultura hazomordyzm? No tak, ale ja po roku po roku dostałem home office za to, nie? Znaczy nie za to, ogólnie za jakość pracy dostałem home office. Jak to się nazywa? Za poświęcanie swojego kurwa zdrowia. Więc rok popracowałem tak, rok siedziałem na home office. Powiedzieli mi, że koniec home office'u, to ja powiedziałem koniec pracy. No i tak zacząłem robić YouTube'a, stary, nie? 3 miesiące dałem radę w tym biurze jeszcze popracować, jak mnie wrócili z home office'u i pożegnałem się. I w pracy 3 lata koleżanka, 1,5 w jedną, 1,5 w drugą. A są też ludzie, co lubią na przykład jeździć samochodem, nie? Albo są zjebani. Ja to należałem do tych zjebanych, że tak robiłem, że jeździłem. A ile na bilety wydawałem, Matko Boska. Jeszcze kurwa, jeszcze żarcie w Warszawie za te ceny. Co tam kurwa śniadanie kosztuje 45 zł. A to jest kolejna gra, w którą zagrają 3 osoby i umrze po tygodniu. Project Zeta. Jest ta gra warta Zeta. Resident? 세계의 운명이 뒤바뀐 그날을. Nie. 시공간을 찍고 나타난 미지의 함선이 하늘을 덮자 전 세계가 숨을 멈췄다. 시간을 건너온 W Warszawie nie, tam 다가올 절망의 미래를 경고했고 okolice Grodziska. 인류의 희망은 Bardziej okolice Żyrardowa chyba. 아니마 그룹의 탐욕에 의해 No coś takiego. 변질되고 말았다. Mnie to jest bardziej okolice Żyrardowa niż Grodziska. No ale ta linia kolejowa. 사도의 예언대로 검은 물질과 함께 대항마 뷰에르가 강림했다. 인류의 혈관 속에 잔혹한 시한폭탄이 돌기 시작했고 나도 예외일 순 없었다. 전방 좌우 확보 클리어. 내부 상황 확보. 전전 위험 없음. 우리의 미래에 아직 구원이 남아있을까? Tinder. Nie wiem co to jest. Już bogata gmina sporo zakładów pracy. Frictional Games in Malmo, Sweden, the spiritual successor to Soma. The game stars the incredible Stellan Skarsgård. And now we've got your first look at Gry jest w ogóle bardzo ładny. protagonist comes across a horrific experiment. Rzadko tam bardzo jestem, ale generalnie jak sobie jeździć po Grodzisku, to kurwa It's one of the many czuć pieniądz w tym mieście, nie? Narrative puzzles where your moral choices affect the outcomes of the mission as well as the rest of the narrative. When I was 5 years old, I was very sick. But somehow, my dad did the impossible. Whatever that miracle was, it pushed him away from us. Crumby, do you hear me? Word of caution. Crombie's experiments could be active right now. Delicate stuff.
to talk to you. That's it. My savior. Hello? Oh, thank the fates. Someone came. What is this? What are you? There are some notes on the whiteboard to guide you to it. Ah, okay. You said... I assure you there is no mind. Please proceed. No! No! My body! No! Tam grozi stronów żuradów połowowych zakładu znak zrobienia sanepidu. Kiedy coś ciekawego? No mam nadzieję, że jak najszybciej, nie? Kurwa, bo ja tu zaczynam się przyspawać do tego fotela powoli. Co to jest kurwa za gra w ogóle? What a wild trailer from Daniel Mullins up in Vancouver, Canada, creator of Inscription. That was Pony Island 2, Panda Circus, described as a voyage through time, myth, divinity, and video games. All right, now it is time for some animal combat. I guess we had a little bit before with that Gravhounds, right? A lot of animals tonight. From China-based TI Games comes Zoopunk, a 3D diesel punk action RPG starring a playable, get this, rabbit, rhino, and chipmunk. No nie, no muszę te Wiedźminy pokazać, to powiedzieli, że będą. No chyba czekają na sam koniec, żeby Wiedźmina pokazać, no bo... Ale nic, nie ma nic z Total Warów, na przykład. Nic nie ma z Total Warów, nic z Warhammera nie ma. Paradox też tylko pokazał, kurwa, ten. Paradox też tylko pokazał te... O, to jest coś dla tego. To jest dla Fenstruma gierka coś. Furasy. Jak ja kocham mieć liczby, kurwa, na tym, na ekranie. Uwielbiam to. Uwielbiam, jak mi się wyświetlają liczby na ekranie. 3 na 40 kadrów Medievala 3. No ja też liczyłem, że z 40k też pokażą, no. Cały czas jeden i ten sam gameplay pokazują od 3 miesięcy. Jeszcze trochę to nudzi oglądanie cały czas tych orków z gwardią i tych samych jednostek. Pięknie. Tak, Krzyś. Ale ten remaster, to jest remaster, tak? Ten remaster, kurwa, tego Heroesów 3 to jest coś dużego. I w to sobie chyba będziemy grali. To trzeba pozbierać info. This the hope of the world? Zupa. Don't mind the faded decor, just ignore the peeling paint. This place was full of glamour, but it's faded away. Might be a little fixer-upper, but it's no less quaint. Pull back the paper and you'll hear what these walls have to say. Bound by chains of family legacy, wrapped around your neck, making it hard to breathe. But he can ease your
burdens, he can be your friend. Just take his red right hand, he'll make you understand. Whisper and poison truth while he assures you there are no ghosts at the grand. There are no ghosts at the grand. Kolejna gra, w którą nikt nie zagra. That was a new look at There Are No Ghosts at the Grand, a musical horror renovation game from Bristol, Musical England, horror. Friday, Sunday. We have some big reveals still to come, but first the announcement Musical of a new game horror. set in a vibrant world with amazing creatures. This is Roko Kingdom, a new open-world multiplayer creature collecting RPG. O, Pokemony trzecie albo czwarte już. Ale chyba Palworld rzeczywiście otworzył puszkę Pandory z Pokemonami na cały świat. Jak przegrali tą sprawę sądową, widać, że deweloperzy są bardziej co to jest? Roko Kingdom. Bardziej otwarci, nie? Chiny? Nie boją się pozwów, no. Nie mówcie, że Chińczycy robią swojego kurwa koda, nie? Defiant. 얼마나 오래 홀로 떠돌았던가. 아무리 신을 불러도 그들은 Świadkiem historii przyczynów chińskich polubiców podczas II wojny światowej. 내 손으로 무너뜨리리라. A to nie jest tylko Chiny. 두려워 마라. 너는 이제 내가 되리니. A nie, to nie są Chiny, tylko... Ale... Poczytamy sobie o tym Defiancie. No to jest kolejna gra, w którą pogra 5 osób i wyłączy ją po tygodniu. Zrobimy jedną tier listę fajnych gier i jedną tier listę gier, które pożyją tydzień i je wyłączę. Ale tak autentycznie, po co będziesz to grać, kurwa, no? Like or die. Okay, now I'm happy to welcome Gra jak to the ONL 50 innych. stage a man who closed out Summer Game Fest with an epic reveal. Please join me in welcoming to the stage my good friend, the Final Fantasy VII Remake Series Director, Naoki Hamaguchi.
Hello everyone. My name is Naoki Hamaguchi, and I'm the director of Final Fantasy VII Revolution. Thank you. It's great to be back at Gamescom to give you a glimpse of what my team is working on. What will you see in this brand new exclusive trailer so-called Weapons? Massive creature, the Cloud, and his team of legendary heroes will face in the final chapter of their epic journey. Final Fantasy VII Revolution will deliver unforgettable Się trzeba in skupić. the world without Się trzeba boundaries, skupić ogólnie. and will be available PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox XS, and PC in spring 2027. Thank you so much for all your support and excitement. Let's move! My fellow citizens, we are assailed on every side by the enormous meteor that looms over our heads, and by towering monstrosities termed weapons, like the one that made landfall outside Midgar. But I know that we will rise to every challenge and show heaven and earth that it is we who reign supreme. You said weapons are guardians of the planet, right? The planet sees us as another threat to our well-being, and rightfully so. You call them planetary warriors. But I call them weapons of mass destruction. Only one thing to do. Taki Monster Hunter w domu. No, mamy Monster Huntera w domu. Coś takiego. Taking down weapons, hunting materia. Way overdue for a day off. Once we've got a future to fight for, nothing will stop us. Ready? Aim! Fire! We'll finish this together. To jest Final Fantasy? Okay. Final Fantasy VII Revelation looks truly epic, and we don't have to wait long. The game comes out next spring for all platforms at the same time. All right, we have one last game for you tonight at ONL, an update on a legendary RPG franchise that won Game of the Year at Jest the Game to. Awards way back in 2015. Doczekaliście się. I see a white wolf striving forward towards a solitary tower. Never chose to be a witcher. Fate chose for me. Co kurwa? Krasnogi, Photomode, Finisher. Once you're a witcher, A to jest za darmo, czy trzeba za to can't zapłacić? just step off the path. You're one for life.
that's not also... A, dobra, jest free upgrade, okej. September 29. Touches us Be not afraid. Didn't say I was afraid. Come, soldier, being of beasts. Delve into darkness and see the truth of Letton's beauty. Garden demands blood, so we'll give it blood. Jak to mało pokazali. Nic nie pokazali na tym trailerze. Że będę się kupić edycję kompletna. No, jest za darmo, powinno zagrade'ować. Please welcome the level design lead from CD Projekt Red, Boże, Miles ten Toast. nazwie teraz ten most. All right, Miles, you brought down the house with that news of the free remastered. This is definitely a surprise, and it's coming out in just a month, September 29th. Muszę wysłać wiadomość koledze, że wszystkie jego save'y znowu się wypierdolą na Wiedźminie. Lots of features in that trailer. Tell us which ones stand out the most to you. Oh, wow. So you can tell that the team definitely poured their hearts into this one, right? And it's a huge privilege for me to stand here and represent them. Thank you for the trust, guys. Secondly, features, right? So my favorite one is the visuals. Yeah. That's new textures, updated rendering, advanced path tracing, foliage, you name it. Geralt has never looked as good, even after all those years of retirement. Yeah. And then the other thing, definitely combat. It's more modern, smooth and precise. We updated camera, the targeting system, you know, added new animations. And what I like a lot, new finishers. Wow. And then last one, Zaraz wam powiem, co kolega odpisze, jak się dowie, że wszystkie jego save'y w Wiedźminie znowu pójdą się jebać. Ostatnio jak wyszedł ten update do Next Genów, to był bardzo niezadowolony z tego powodu. Let's move on now to Songs of the Past, which is a wild idea in and of itself. A new expansion for an 11-year-old game. What inspired you guys to build this? Yeah, it's super cool. So we had this idea for one more story with Geralt for a while, but we Specjalnie po ten dodatek zacząłem nowego save'a, że wziąłem 2 miesiące temu. No to lepiej go szybko skończ, kurwa. Our friends from Fool's Theory came around and they hired a bunch of old veteran Witcher 3 developers, including my mentor, Peter Janice. And here we are today. Wow, well that's so cool. Now, you mentioned obviously Geralt's back, but he has. A kiedy wychodzi Songs of Past? Looks like a chain that he throws out, right? Yeah. So this is Geralt's last adventure before we pass the torch on to Maj Ciri. 2026. We wanted to go To with jest a bang. So zapowiedziane. this chain is a weapon that is new in the game, but many people, perhaps hardcore Witcher fans, will realize that this is a weapon we first showed Pomyślałem, czy by tego in nie the przejść. Witcher 1 intro. And we will talk about that and many more things here at Gamescom. So please kindly come by our booth or watch our red streams that will happen every day. That's right. I know you have an extended demo that these fans will get to see at the booth. Yeah, Tell us a bit about, everyone wants to know the content of the expansion, the new region, Letton. Who inhabits it? What lurks below the surface? So Letton is a whole new, unique. Zastanawiam się, czy nie zagrać na streamie, tylko It is filled with quests, new monsters. tylko ja bym to zrobił przed premierą tego dodatku, nie? Przeszedł wszystkie dodatki. Tylko kurwa, czy jest sens wracać do tego remastera, a potem czekać rok na ten dodatek i co wtedy? This kind of secret requires a true professional Witcher to solve. Good thing we got one of those. All right. Well, I imagine we can expect all the upgrades we heard about. Ja zrobię jakąś ankietę może. Across all the expansions, including Songs of the Past. Absolutely, yes.
All right, awesome. Well, I love the idea that you guys are doing this. And one last thing I wanted to ask you about. You have some news for people about the other expansions as well, right? Yes, so this is super cool. I can say today that tonight, both of our previous expansions, Hearts of Stone and Blood and Wine, will be free for everyone who owns the base game. And this is a great opportunity for, yeah, right? Just giving away all the free stuff tonight. It's the coolest part of the job, I guess. So, and this marks a great opportunity for people who have perhaps only played the base game, right, to jump in with the improvements from the remaster update and get a whole lot of stuff for free before we ship the Songs of the Past sometime next year. Wow. Well, I got to say, a lot of amazing Witcher news today. Thank you very much, Miles, for joining us, and we'll see you at the booth. Thank you. All right, Miles from CDPR. Congratulations. All right, and that is going to do it for ONL 2026, but that is just the start of Gamescom week, so stay tuned for news and updates throughout the weekend. And of course, we will see you again on December 10th, live in Los Angeles for the Game Awards 2026, where we will celebrate the best of the year, crazy year, and see what's next with a lot of brand new game announcements and surprises from the world's top game development studios. No i proszę Państwa, jeśli chodzi o content, gameplay, TP i TD, to już wszystko. Dalej już mamy tylko jakieś tam gadanie pożegnalne. Także ja dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeśli się podoba, dajcie lajka, supla, napiszcie mi jakiś miły komentarz. Jeśli przetrwaliście do samego końca, to możecie napisać, co jest waszym ulubionym trailerem, który zobaczyliście na tej nocy. I bardzo dziękuję, że byliście tutaj ze mną. I do zobaczenia w następnym materiale wkrótce. Cześć i pa!